এখন থেকে মানে মোটামুটি আপ টু ফেব্রুয়ারি আর কোনো ছুটির ব্যাপার নেই। কালী পুজো যদি বাড়ি যাবে যাবে, কিন্তু ছুটি নো হলিডে, নো, দ্যাট মিনস ভেরি সিনসিয়ার। ফেব্রুয়ারিতে এক্সাম, ডিসেম্বর 26 ইজ ইন্টারনাল, সো ভেরি সিনসিয়ার ফ্রম নাও অনওয়ার্ডস। লাস্ট ল্যাব একটা দিন ঠিক আছে, কিন্তু এরপরে একটু ওভার করবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? হ্যাঁ। So the thing is that before the food preparation we had started with the cranial nerves. One and two. তোমার কবে থাকে কিন্তু প্রেগনেন্সি ক্লাস করে গেছে, সেগুলো তো বেশি ছিল, সেগুলো তো সব পরীক্ষা দিয়ে পাচ্ছে। So before that in human practical we have done the general examination, respiratory system, cardiovascular system, then nervous system, pulse, BP, pulse, blood pressure, and nervous system was started with the sensory, examination of sensory system, motor system, reflexes within motor system but separate class. Reflexes only one class was taken, so revision and and then we have come to cranial nerves and examination of higher functions. In between we had examination of higher functions. So just quickly we just recapitulate cranial nerves 1 and 2, articulation for cranial nerves 1. Cranial nerves 1 is what are the names of the 12 cranial nerves? So tell me the names. You tell me the first two. First is olfactory nerve. Second is one is olfactory. Two is optic. Three is attendance to weight. চলে গেলে কেন? এইটা ডিসাইড করে দিয়েছি। বললাম না 64 ওরা তুমি তো সেদিন তো পরীক্ষা দাওনি কোথায়? না three or four piece fifth একটা জিনিস আগে থেকে শেখাচ্ছি ডিউরিং ভাইভা অলসো একটু ক্লাসেও সেটা মেনটেন করার চেষ্টা করলে তাহলে প্র্যাকটিসটা থাকে। তো when one is asked don't যদিও ক্লাসটা সেরকম ব্যাপার নয়, in viva exam 2 or 3 are doing the exam together. যদি এক্সামিনেশন হয়ে থাকে unless asked for don't answer even if you know that is a bad impression. ওখানে সব জানতে হবে বলা হয়। When the examiner asks you, then only you tell. In the viva you follow it strictly. Otherwise, the examiner will create a bad impression. You are answering others' questions, he will ask you harder questions, and you will try. Sixth. Seven. Eight. What is the name of the cranial nerve?
at school level we name this as auditory. Cochlear is for auditory, vestibular is for balance. এখানে আমাদের vestibular cochlear আছে। Nine, Ayush. What is the mnemonic? What is the mnemonic? Mnemonic follow. Then what is the mnemonic for remembering the names of cranial nerves? If you can't remember 11. Spinal accessory, you may say all the accessory has cranial part also. Sorry. Accessory because we are dealing with cranial nerves. Although the mnemonic goes with S. Accessory has cranial part and spinal part also. Usually write it as spinal accessory. 12. Just a minute. Favorite this will write other things will not write. Just combo color লেখার জন্য আমি Please note down the mnemonic if you can't remember. At MBBS level you can't tell even the names if this is not expected. Mnemonic টা আমি বলা হয়েছে। কারো মধ্যে কালো দিয়ে দিলে দেখতে পাবে না, অত উপরে আমি লিখতে পারবো না, তাই জন্য আমি এটা নিয়েছি। See, there are 12 words in the mnemonic. Please note it down because you are not being able to name the 12 cranial nerves after you have past need and come to study MBBS. This is not expected. On old Olympus towered in top, a Finn and German use some forms. On O stands for olfactory, old O stands for optic, Olympus O stands for oculomotor, then towering, trochlear, top, trigeminal, A abducens, Finn, facial. A is auditory, but here we write it as vestibulocochlear, and then A is auditory. A and is auditory, but here we write here vestibulocochlear. German is glossopharyngeal, view, vagus. Some is spinal accessory, we write it as accessory is cranial part and spinal part both. Hops is hypoglossal. Hops or hypoglossal. At least you should be able to name them 12 cranial nerves. Otherwise, how will you examine? cranial nerves এর নাম আমরা শুনতে পেরেছি। If this is done, we had already discussed before the presentation Wednesday almost nobody was there. নামাও মনে পড়ছে মোটামুটি 4 জন ছিল। Monday, Tuesday মোটামুটি ছিল। On Monday there should have been people, but so Monday people are told about olfactory feature. But how do we taste the olfactory nerve? What it is for? Is it a pure sensory nerve or a pure motor or a mixed nerve? Some of these nerves are purely sensory pathway, sensory nerve. Some of them are motor nerves and some of them are mixed, both sensory and mixed fibers. So olfactory is only sensory or only motor or mixed? Mixed. So mixed means sensory and motor both. What is the role of olfactory nerve in our body? Smelling. Smell is a special sense. Okay. So sensory it is sure. So what do you think olfactory nerve, motor tracts, olfactory nerve, motor tracts do? You are saying it is a mixed nerve. So olfactory nerve, motor, any function do you know? Or have you heard of?
1 and 2 we study together usually in the same class. 3, 4, 6 another class. 5, 7, 8 3 separate classes. 9, 10, 11, 12 either one class or 9, 10 in one class and 11, 12. So total number of classes on cranial nerves would be, so attendance was necessary. Syllabus is 1 to 1 class, 3, 4, 6 is one class, 3, 4, 6 act together, 2 classes, 5, 7, 8, 3 separate classes, 1 each. So 5 classes, 7 classes for K, 6 or 7, 9, 10, 11, 12 can be done together or separately to the time. Then so 6 or 7 classes. Attendance you cannot name cranial nerve. You are saying olfactory nerve is what motor function of olfactory nerve do you know? Have you heard anything? Smell is okay. Olfaction is smell. Olfactory nerve is sensory or mixed or motor? Sensory, pure sensory, not mixed. কি বলছো তুমি ভাই সেন্সরি তো মোটর আছে এনি মোটর ফাংশন অফ অলফ্যাক্টরি নার্ভ আছে হ্যাঁ আছে নো the answer is no. Answer is no. Olfactory nerve is a pure sensory nerve. Optic nerve is optic nerve is motor. Optic nerve এর কি মোটর আছে movement of eyeball movement of extracular muscles. The oculomotor is what? Oculomotor is for movement of extracular muscles, some movements of the eyeball as well. Motor to the eye is oculomotor. Optic is like olfactory, it's pure sensory. এগুলো কিন্তু very basic things. এগুলো আমরা স্কুলে শিখেছি। মানে কোনগুলো সেন্সরি, কোনগুলো মোটর, কোনগুলো মিক্স এগুলো স্কুলে শেখাবো। There are 3 pure sensory nerves. Although auditory nerve is or vestibulocochlear here, vestibulocochlear is related with balance. It is not coordinating any motor function of the balance, motor part of the balance movement. Auditory is for vestibular part is for proprioception only, joint sense and position. That is vestibular. Data examination of sensory system we have said what. What are the senses to be examined in examination of sensory system? What senses are there? Special senses we are doing with cranial nerves. Those are only the body senses. So what are the 5 or 6? Yes, say 3. Touch, pressure, vibration. बाकी को बोलो. Last করেছি না examination of sensory system examination, nervous system and first class. Temperature. Touch, pressure, sensory system. What are the things to be examined? Somatosensation, not special senses. Special senses done with the cranial nerves. Somatosensations. Touch, pressure, pain, temperature. Those are carried mainly through the cutaneous innervation. Skin. At school level we wrote skin is also a special sense organ. এখানে special senses are dealt with cranial nerves. Somatosensations from the skin. Somatosenses. Somato means body. Bodily sensations. Touch, pressure. At least name the senses. Touch, pressure, vibration. These are nothing difficult things. Pain, temperature. All this will come. This can come. You can see with your eyes, hear with your ears, smell with your nose, and taste with your tongue. But all over the body there will be pain, temperature, touch, pressure, vibration. So those were discussed in somatosenses. Proprioception, joint sense proprioception, that is a function, a part of the 8th nerve as well. But 8th nerve only the sensory part of that, proprioception. So vestibulocochlear is a pure sensory nerve, olfactory, and these are pure sensory nerves. So how to test the olfactory nerve? First you have to test both sides. How both sides? Anything where both sides is possible, you have to test both sides. Pulse, radial pulse, equality on both sides. Edema, knee jerk, reflexes done, knee jerk, biceps jerk, both sides. Examiner will tell, okay, no need to do. When you proceed to the other side, examiner will know that you know how to do both sides, that you need to do both sides. So he or she tells, okay, no need to do. So
But you have to do both sides. You have to show the examiner that I know that I need to do both sides. So wherever both sides is possible, you do both sides. Jaw chart cannot be done both sides. Jaw chart is single. Middle করতে হয় jaw chart one. যেমন বডিতে অ্যানাটমিক্যালি লিভার ইজ one. Other organs, heart is one. Pancreas one. সেরকম কিছু টেস্ট আছে যেগুলো ওয়ান মেম্বার both sides not possible but whenever possible. So olfactory nerves test each nostril separately. How to test? You are done. Monday there was enough attendance. How to test? প্রথমে তো সে স্মেলিংটা নেব বা যে কোনো কটন ছাড়াও হতে পারে স্মেলিং that is the object. Any smell object that is not irritating, that is not toxic can be used. And that is not irritating, that is not toxic. Chloroform cannot be used. I mean, subject to can. So any common smell that he or she knows without close his or eyes because you should not see the object, just identify it by the smell. What type of smell? So how to test? Very easy things these are. Olfactory nerve is easiest. No one will even ask you. But if asked you, what you have to tell? After you have to test one nostril, so you have to block another like this. So while testing, you block another like this. Fully cannot be blocked. Like in vision, one eye can be fully blocked with the palm, not with the fingers. Finger and muscle, there can be gap between fingers, but with the palm. But here fully blocked hobe na, but still, if you can block approximately good, then assume that the sensation of smell is to the other nostril. And what are the prerequisites? Smell easy to taste, so olfactory nerve, but you have to tell that. So they will ask you the prerequisites if they ask. If you cannot say, then that is screen. Everybody knows you will bring some sensation without seeing and then smelling. That is the taste. Nothing. There is nothing. No. Leave alone rocket science. There is nothing difficult. But what are the prerequisites? You have to block the other nostril. You have to see whether there are any blockage or not with the help of a torch in that nostril. If there is a blockage, olfactory nerve cannot be tested because the smell is probably. The smell sensation is not going through because of the blockage. So anatomical blockage, nasal and nasopharyngeal area. See the nose, see the mouth. Any blockage in the pharynx. Don't need to see the mouth here anyway. See the nose. And in some subjects there may be is a disease called that is reading ENT. I think you have heard it in anatomy. That is deviated nasal septum. Deviated nasal septum may block one nostril and other will be wide open. So deviated nasal septum or any blockage due to any growth or something, any anatomic blockage, a growth, an outgrowth of any tissue. These are called terms you will learn in ENT and surgery, papilla, etc. Those outgrowths, if they are seen with the nose, then if there is blockage, smell sensation will not go through. So olfactory nerve cannot be tested. Both side blockage, none of the olfactory nerves, both olfactory nerves cannot be tested. Be tested. This is the prerequisites. Taste is, if normal everything, taste is very easy. And you have to tell no irritant substance, no toxic substance should be used. This is olfactory nerve. Very easy to test, you have to test both sides. Optic nerve, what do we test? Optic nerve is a pure sensory nerve that helps in vision. What do we test in vision? What do we test in vision? What are the headings under view? Under that 5 heading sensor system was tested. Touch, pain, temperature, pressure, somatosensory, that is. Touch, pain, temperature, pressure and vibration. Touch, pressure ka oneke joint sense can be told, or touch, pressure, pain, temperature, vibration. What are the headings under which the motor system was tested? Bolo. Jita Dutto and Jita Dutto. Bolo. What are the headings under which motor system was tested? First is একটা করে পয়েন্ট বলো 6 জন আছো 6 people say first go one by one, go in order. First is motor system revision bulk or nutrition bicep দেখায় bulk, how is the muscle built, bulk or nutrition, simple inspection হবে আর measuring tape is required. I request you to carry your small things
torch measure a small torch request. This is cannot be an order as you are to be supplied. But তিনজনের একসাথে পরীক্ষা হচ্ছে, by chance তিনটে এক্সামিনার বা দুটো এক্সামিনার asking the same thing, so time will be wasted. হ্যাঁ, এগুলো হবে, অন্য কঠিন প্রশ্ন করবে, ওটা দেখবে যে ও টর্চ নেই তোমার, তুমি অন্য জিনিস দেখো, কঠিন প্রশ্ন করবে. So I request or I suggest that you should carry torch, measuring tape and watch for pulse examination. Watch, not stopwatch. Mobile will not be allowed. Just simple watch. So these things, if you can carry, it is of your own benefit. Although you are officially, we means the institution is there to supply you. But olfactory is very easy to test, like this motor system, a bulk nutrition দেখাতে হলে very easy, একটা measuring tape দিয়ে খালি দেখবে. So if the examiner passes on to some difficult question, it is not beneficial to you, it is harmful to you. So try to carry these small things. So bulk or nutrition. Next point. Tone. Next. যে কোনো একটা বলো না হবে. Third is in order বলতে হলে একটা, তারপরে অন্য চারটের মধ্যে যে কোনো একটা বলো. গ্রেডিং আছে 1 2 3 4 5. মাসেলের মেইন কি দেখবো? মাসেলের নিউট্রিশন দেখেছি, আর নিউট্রিশন কি হবে? Muscle power, strength or power is the third point. Fourth is rigidity. বলে কোনো আলাদা পয়েন্ট নেই, টোনের মধ্যে rigidity, rigid, flat, how much it is rigid, how much, এগুলো সব টোনের মধ্যে আছে. Fourth is coordination of movement. These 4 points you have to know thoroughly examination. 5 and 6 খুব একটা theoretical জিজ্ঞেস করবে. 5th point another, what you see? What is the manner of walking called? What is the manner of walking called? Did you attend the class? Motor system? Gait. G-A-I-T, gait, not G-A-T-E, gait. Gait is manner of walking. So we see whether the person can walk in a straight line. Whether the person can walk at all is first, then whether he can. So what? Gait examination, what we say? Person will start from one place and walk to one point, come back to the same point. So what are you to observe? Whether the person can walk at all. If can walk, can he or she walk in a straight line? If cannot walk in a straight line, then which side does he or she tend to fall? Jay walking shuru korlo, can walk but cannot walk in a straight line, falling to the left side or falling to the right side or falling in the front, towards the front side or towards the back side. And you should have the clinician or his or her assistant should be accompanying. Just because in case he or she, the person does not injure herself, he or she falls. So gait, manner of walking, there are some types of gait will be usually not asked. If anyone answers very well, he or she may be asked to answer. Types of gait. Parkinsonian gait, these are not asked in the physiology exam, these we learn in medicine and neuromedicine. যারা নিউরোলজিস্ট হবে তারা জানে. পার্কিনসনিয়ান গেট, ড্রাঙ্কেন গেট তো কমনলি আমরা জানি, রাইট? ড্রাঙ্ক ম্যান হাওয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড ড্রাঙ্কেন গেট. A person because of his or her illness in the nervous system walking like that is resembling a person who is normal nervous system but drunken, not alcoholic, in the drunken state. May not be chronic alcoholic. Actually, one day alcohol taken and roaming about, so drunken. That is the drunken gait. If due to some disease, the drunken gait is resembled, the person walks like a drunk man, that is called drunken gait. Parkinsonism, Parkinsonian gait. Okay, so these will not be asked very, but gait and then abnormal movements. Those also I have told some names, chorea, tics, athetosis. Know only the names, you will not be the neurology at higher levels you may be asked, not in physiology. If you don't answer very well, if you have answered well, you have already passed, so that will not harm you. So gait and abnormal movements mainly theoretical, but up to coordination movements you have to know how to examine and all. This is not today's class. So those are the points under which motor system. And last is reflexes under motor system, that was taken as a separate class. Reflexes, we have superficial reflexes and deep reflexes, and organic or sphincteric. These were the headings. So what are the headings under which second nerve vision is visual system? The vision is tested.
Who had done the class on Monday 26 September? কেউ করো পাঁচজনের কেউ করো visual acuity. First point is visual acuity. এখানে লিখছি না, এটা থাক, অপটিক নামের নাম পাওয়া যাচ্ছে না, এটা থাক। VISUAL acuity is accuracy, visual acuity। আর সবই বইতে আছে লেখার, মানে ওই টপিক পড়ানোর সময় লেখা হয়েছে, বাট আজকে এটা থাক। নামগুলো visual acuity, field of vision, color vision and examination of fundus by ophthalmoscope or simply ophthalmoscope. 4 points. Visual acuity, that means accuracy, মানে commonly বলতে গেলে accuracy of vision, visual acuity। যদি আগের নোটস থাকে দেখতে পারো অথবা লিখে নাও। visual acuity, field of vision, color vision and ophthalmoscopy or ophthalmoscopy examines the fundus. As physiologists or as general practitioners, if you be a general physician, if you are not an ophthalmologist, that is you should test only, you are to test only visual acuity grossly and color vision. Though that is also, if charts are not available, you have to send to ophthalmologist or at least some eye center where ophthalmologist. Doctor may not be there, technicians are well capable of doing. So field of vision, color. Field of vision is by perimetry. In nowadays syllabus they have added, we didn't have during MBBS, nowadays they have added, there is simple perimeter distance perimeter, you have shown on the separate. Usually will not be asked because the examiners who are of the old school, they will not ask. So main is visual acuity and color vision, and ophthalmoscopy or the purview of the ophthalmologist. When you get some defect or some lessening in visual acuity, we send to the ophthalmologist at which stage we have to do. So the charts are still not available in the department, we will show with the charts. What is the procedure? How do you test? What is visual acuity? It is the degree to which design and contours of an object are perceived by the eye. Degree to which design and contour, that means how much accurately we can see a thing. Okay. So that depends on what does visual acuity depends on size of the object, distance of the object from the eye and condition of the eye itself. Size of the object, that those are objective factors. Objective factors are size of the object, distance of the object from the eye and factors in the eye itself. That means how much my eye is well, my eye is not diseased, how much my eye is physiological for seeing the object. So that is, those are the, what is visual angle, size by distance, size of the object by distance, that is mathematical. And what is visual angle? The angle subtended. A parallel rays should focus on the retina. Okay. Now any parallel rays means what is far vision? Far vision is more than 6 feet, anything. More than, not centimeter. Centimeter is here, 6 centimeter. More than 6 feet, anything is parallel. Consider rays are coming from infinity, parallel rays and marching on the retina. If the eye is normal. If it does not march on the retina, if it falls forward, that is called myopia or short-sightedness. That has to be corrected by a convex lens. Concave. myopia মানে আগে পড়ে যাচ্ছে, myopia concave, sorry, myopia হ্যাঁ আগে বেশি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, so concave, and hypermetropia it is falling behind the retina, so that is to be corrected by convex lens. That means spectacles, convex lens, যাদের 3 জন 4 জন 5 জন একজনের ছাড়া সবার সাথে concave আছে। So myopia, hypermetropia, other defects of these are theoretical. এখন theory মানে presbyopia. Presbyopia is defect in near vision in old age, physiological. That is usually it is 9 to 10, age 9 to 10 centimeter. Then it recedes 25 centimeter. You cannot read at age of 25. You cannot read at your age. You cannot read at 10 centimeter. You have to take 25 centimeter. And then again it recedes. Old women are seeing sewing. Old women are sewing at your homes. Mothers,
when they become our mothers are old, your mothers are not that old, grandmother, you may have seen that sewing, doing, she is taking it away from the eye because near vision has receded. That is placed by, that is to be corrected by again. So those are theoretical things that will be done in the theory, some in physiology and rest in eye. When you read eye, the subject eye ophthalmology in the third part. So this is so those are theoretical things on visual ability. So visual ability, how to test? Far vision is tested by something called Snellen's chart. Snellen is the name of the discoverer of Snellen's chart. So Snellen's chart we cannot discuss today. We have to again Snellen's chart we have seen. We will again show in the department when it comes to the department. But we have shown by means of internet that Snellen's chart, how to see far vision. So those without the chart I cannot discuss that. So subjects to be seated at 6 feet, and if he cannot seated at 6 feet, then he has to see from 6 feet, then brought to 5 feet. 6 feet ki ache dekhte hobe. What is 6 by 60 vision? What is 6 by 6 vision? What is 6 by 12 vision? What is 6 by 24 vision? You have to know. So those we will discuss again today. If cannot see from 6 feet, you have to bring 1 feet nearer today. If he can see from 1 feet, vision is 1 by 60. That has to be discussed. What is 1 by 60 you have to say. When we discuss Snellen's chart again, we will tell. So even if cannot see from 1 feet, then you have to, visual ability, you have to show the fingers, number of fingers. If he or she cannot count number of fingers, if cannot read the chart even from 1 feet distance, jeta 6 feet theke porar kotha, that you should read from 6 feet. If the subject cannot read even from 1 feet, then you sit in front of the subject and ask, close one eye, other eye. Maybe one eye is okay, can see from 6 feet or 5 feet, 4 feet. Then that vision is 4 by 60 because the highest in that chart, those who have not seen the Snellen's chart, it is not possible to Snellen's chart. The highest line where there are some letters written. A, say in the first line A is written, that is 60. Next line is 36. So if cannot read the, you can read the first two lines, cannot read the rest of the lines, vision is 6 by 36. First line is written a large letter, that is termed as 60. Why 60? A normal person can see it from 60 feet. Next line, some smaller, two smaller letters. Say any letter can be written. V and T is written in a smaller size than A. Letters are, Snellen's chart is very scientific. It is so formed, each letter, each object forms a angle of, visual angle of 1 minute at the eye. If less than 1 minute, you cannot separately see the objects. Any two objects, say these two objects. This watch and this AC remote. These two objects, if these two objects are so close that they subtend an angle less than 1 minute at the eye, then you cannot, human beings cannot differentiate it as separate. Visual angle, mathematical formula is size of the eye by object. What it is? Angle subtended by the object at the eye. That is visual angle. Mathematical formula is size by distance. Size of the object by distance of the object from. If visual angle is less than 1 minute, this is not minute of time. This is minute of, 1 minute is 1 by 60 parts of a degree. 1 degree angle, mathematics, 1 minute is 1 by 1 degree equal to 60 minutes. Like in time, 1 hour equals to 60 minutes. Here 1 degree is 60 minutes. Visual angle of less than 1 minute subtended the eye, that object cannot be recognized. Or if two objects are there and they are two parallel lines or two dots, those dots are so close that those dots will be perceived the same object. If the angle subtended by them, two separate angles, if that difference is less than 1 minute. This is bit of mathematics and physics more. So you have to just know this. Okay. No one will ask how to test visual angle. That visual ability, the visual angle has to be less than 1 minute. So those Snellen's chart is so, first line, it looks something like this. Give them the Snellen's chart. They did not read the class. It is in page. You come forward. Why are you sitting so behind? Come forward and see the chart. Come forward. If you are not done the class, see how the Snellen's chart. See, there is a grade. What is the time? 12:15. দেখো তো 12টা 15 বাজে
Lot of breath? There is enough. Sarthak, come forward. Come forward and see. See, the highest, largest letter is at the top. That is termed as 60. Why it is termed as 60? Normal person who is not using any specs, normal person whose visual acuity is he or she can see it from 60 feet. But our subject is seeing it from 6 feet. So, and the second line is say how to test visual acuity by celestial. We are testing far vision with the help of celestial, not near vision. Celestial helps us to test far vision. How we are testing? Largest line. Say some person we have our subject is sitting at a distance of 6 feet from the chart. Are you hearing? Have you seen the chart? Now listen. See the highest line, what is written? E, the letter E. E. So next line, so our subject is seated at 6 feet from the chart. That is how to test it. And he or she can read only the first line from the 6 feet and not the other lines. If he cannot read the second, obviously he cannot read the smaller ones, that is third, fourth, fifth lines. See the numbering of the lines: 60, then 36, then 24, 12, 24, 18, 12, line 6, and last one is 5. So, if the line which can be read from 60 feet from a normal person can be read from only 6 feet, the person has to come, our subject has to come to 6 feet to read that, and he cannot read the other second line onwards, he or she cannot read, then his or her vision is termed 6 by 60. That means what is our subject reading the distance, that is distance in the numerator, and the denominator is 6 by 60. It has been seen that some students say at 1 by 10, it cannot be. Vision is 6 by 60. This is not mathematical division. 6 by 60 means 60 feet. The normal subject, the standard subject, standard is it should be seen from 60 feet, but our subject is seeing it from only 6 feet and cannot read the smaller letters, that is the other lines, then vision is 6 by 6. Say he or she can read up to the fourth line, then vision is 60, 36, 24, 18, then vision is 6 by 18. Fifth line onwards cannot read. Then vision is 6 by 18. Can read up to the 18, 12, 9, 6, up to which line it is? 7th line. 7th line to 6 by 6. Then vision is normal as standard, 6 by 6. That means for reading the 7th line, the normal person has to be brought to the 6 feet also. And for reading the 8th line, the normal person has to come to 5 feet. That is the line is the so then the vision is still at 6 by 5. Theoretically, the subject's vision is better than the standard. That means that normal, our standard person, say the clinician himself is the study. If you not using, so like my vision is 6 by 6. So I have to come to 5 feet to read the smallest line. That is written as 5. But the subject can read it from 6 feet. So the vision is theoretically better. But practically 6 by 6, 6 by 5, both are normal vision. And anything worse than 6 by 6, that is 6 by 12 or 18, or 6 by 9 or 12 or 18 or 24 or 36 or 60, 6 by any of the other. Anything worse than 6 by 6 is normal, that is visual acuity is less than the standard. Okay, this is how to check far vision by celestial. Now, if the person cannot read the highest line, that is where E is written in this exam, any letter may be written. E in your book, it is E is written in here. This is from AKJ and physiology practical book. So that is cannot read from 6 feet. Then he or she has to be brought to 1 feet and once 5 feet. If he can read 5 by 60. Don't ask him to read the other lines, no use. He could not read from 6 feet, he or she could not read the highest, that is the largest letter. So 6 feet, advance him or her 1 feet, 5 by 60. Yeah. Cannot read, advance him or her 1 feet, 4 by 60. Still cannot read, come to 3 feet, record, if can read, record it as 3 by 60. Then 2 by 60, 1 by 60. Even from 1 feet cannot read. Then you have to close the celestial and
Sit in front of the subject like this, just 1 feet distance from the subject, and cover your palm. Okay, one thing more. If the subject has spectacles, then 4 readings: right eye without spectacles, right eye with spectacles, left eye without spectacles, left eye with spectacles. And if cannot, then the celestial once with the right eye, once with the left eye. If no spectacles, but with spectacles, 4 readings. Spectacle, last time he came, visual acuity was less, spectacles was given. Now 4 readings. Obviously, expected with spectacles, vision will be better. If it is 6 by 60 without spectacles, maybe 6 by 60 without spectacles, maybe it is 6 by 24 with spectacles, maybe 6 by 12 with spectacles. So record 4 if the subject has spectacles. If the subject does not have spectacles, then only 2, right eye once, left eye. Say I have got his left eye vision as 6 by 60. This means my subject 6 by 60 or 6 by say 24. So I have recorded left eye is 6 by 24. But right eye not even 1 by 60. I have sat in front of him. Now I will test the visual acuity. Celeste chart failed. 1 by 60 or parchana. Vision very poor. Left eye I have recorded 6 by 24. So now I will ask him or her to close the left eye with the palm. Suppose you do not have spectacles, বা তুমি চলে এসেছো, তো spectacles আছে, এখানেও কিন্তু with spectacles, without spectacles. Come to this chair. More spectacles নেই, সিঙ্গলা spectacles থাকলে কিন্তু with spectacles, আবার with spectacles without. Now his left eye vision we have recorded as 6 by 24. Are you all seeing? What are you seeing? No need to see the book anymore. See here. Left eye vision we have recorded as 6 by 24. Now, so cover the left eye with your palm, not with fingers. No gap should be there. Now, with the right eye, what is the next? If the celestial fails, finger counting. How many fingers? How many fingers? So he is normal. So he can, but our subject say he cannot count the fingers. Can count the fingers. He or she cannot count the fingers normally. Okay, correct. 3 fingers rakhle 2 bolche, 4 fingers rakhle or the 5 bolche. So finger counting fails. That means finger counting is negative. Celestial is already negative. Finger counting is negative. Now we have to do এবারে আমার লেফট আই কভার একবারই করে দেব। আমি ওকে তোমাদের আবার বোঝানোর জন্য বেকার একবারই ফিঙ্গার কাউন্টিং আর স্ট্রেট। সো জাস্ট হ্যান্ড মুভমেন্ট and you have to show whether you can দেখতে পাচ্ছ হাত নড়ছে দেখতে পাচ্ছ, এটাও জিজ্ঞেস করবে ক্যান ইউ পারসিভ এনিথিং ইন ফ্রন্ট অফ ইওর আইস। সে বলল না। হাত নাড়াচ্ছি, কিছু প্রথমে কিছু না দিয়ে বলবো এনিথিং উইথ ক্যান ইউ পারসিভ এনিথিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য আইস, নো বলবে। কিছু না থাকলে তো নো বলবে। হাত নাড়াচ্ছি তাতেও বলছে দ্যাট মিন্স হ্যান্ড মুভমেন্ট ক্যানট বি পারসিভ বাই দ্যাট আই, that is hand movement negative. Next is you take a torch, hand movement negative. If negative, then take a torch, shine it from any one side, 4 sides, inferior, superior. In eye, when we read eye, we don't take medial letter, we say nasal, temporal side of the eye. This is the temporal bone, temporal side of the eye, nasal side of the eye, superior, inferior. Hold the torch from all sides 4 times. And whether he or she just can perceive the light. Can you perceive anything? Sir, light is coming from upper side. You are showing light to my eye. You are showing a torch or you are showing a light to my torch. To bolbe na light is entering my eye. So from which side bolte na pare tale you record that direction cannot be perceived but only light can be perceived. If no perception of light from any side, then you write no perception of light. So what is fast? Say 6 by 24 or 6 by 60 or 60, any recording. No, 5 by 60 or 1 by 60 or so celestial fails. Finger counting. If finger counting is positive, you write the person cannot see the celestial even the largest letter, but finger counting is positive. Finger counting is negative, you write, but hand movement is positive. You say hand movement positive. Cannot count fingers but can see hand movements. Cannot perceive even hand movements. Then you write perception of light is okay or not. If okay, you can perceive both the light and the direction. Perception of light is okay. Vision is very poor still, but perception of light, at least perception. Still perception of light is totally absent. Still you cannot
say blind, you cannot remain blind person. You have to send to ophthalmologist for examination of fundus by ophthalmoscope. Ophthalmologist will do the test. So you cannot stay blind. General practitioner or in physiology we cannot say person is blind. So this is how to test heart vision. This is visual ability. Most commonest you are asked about testing of heart vision. Near vision, just you know the name, help of Chabart's chart, same thing. There are smaller lines, larger letters, smaller letters, Jaeger's chart. Tested near vision. Salence chart like Purikha is for any exam, you are mainly asked about salence chart and heart vision, not the Jaeger's chart is usually not Sarda. Jaeger's chart details not asked. You know Jaeger's chart, will same thing. 25 centimeter to largest letter, smallest that can be seen, recorded line there. এখানে 6 বাই করে বলে না, লাইনের সব নাম আছে 36 এভাবে নাম আছে। Smallest কোনটা দেখতে পাচ্ছে ওই সি and this distance at 25 cm you can see he or she can read this line maximum. Smaller than that he or she cannot read. And this is field of vision. Both far vision and near vision perimetry we do in a separate class, mostly theoretical for you. But we will show the perimeter, simple perimeter, distance perimeter. If you have not seen, we will show you. And field of vision, so visual acuity field of vision, ophthalmoscope will be done by the ophthalmologist, and so color vision. Color vision we see ওইখানে কাছে যে বই দেখাচ্ছিল ECR charts to test color vision. We have all undergone the exam as during MBBS course. If you have to enter the MBBS course, you have to undergo eye test. If you have undergone eye test, color vision was tested with the help of some charts known as the ECR charts. You will find in the video the ECR charts. The numbers, the letters are so arranged with none. Salence chart cannot be read if the person is illiterate. এটা জানো Salence chart cannot be read if the person is illiterate. Salence chart আমরা diagram দিই না. It may be in local language, Bengali or Hindi, but there will be letters. Fully illiterate person আমরা Salence chart দিয়ে টেস্ট করতে পারবো. But ECR charts, even there are signs, right? তারপরে diagrammatic, not letters. কিছু আছে illiterate যদি হয়, still ECR charts are there for the those who have not learned reading or writing. 12 8 numbering আছে ওগুলো যারা করতে পারছে না তাদের জন্য সাইড they have to describe what is there. So ECR chart is called ECR is the name of Shiroji Ishihara is the name of the Japanese scientist who discovered it. Jaeger is the name of the scientist, Snellen is the name of the scientist. So Salence chart near far vision, Jaeger's chart near vision, ECR charts color vision. So visual acuity color vision tested. Okay, so this is how to test the second one. Optic nerve is pure sensitive. Today's class actually was on third, fourth, sixth nerve. Third, fourth, sixth nerve basic. What do we have to know? Third, fourth, sixth nerve acts together on the extracular muscles. Extracular muscles are 4 in number. You can write down the names, all are in the book. Superior rectus muscle, superior oculomotor nerve is pure motor. Motor to the eyeball and surroundings. Eyeball and extracular muscles. What are the names of the muscles? 6 extraocular muscles. Write the names. What are the names of the 6 extraocular muscles? Superior rectus. Rectus spelling is RECTUS. Inferior rectus. Lateral or the external rectus. Some people, most books call it lateral rectus. Some authors call it the external rectus. Lateral rectus or the external rectus. Medial rectus or some people, medially bolbe. Some people call it internal rectus. Internal টা প্রায় ইউজই হয় না টার্মটা। লেটারাল কে তাও এক্সটার্নাল বলে, মিডিয়াল কে ইন্টারনাল rectus বলতে পারো, কিন্তু ইউটেল superior, inferior, lateral and medial. Then superior oblique, OBLIQUE. Inferior oblique. We are testing the third, fourth, sixth nerve together. We supply the eyeball and surroundings. Our eyeball ki muscle, these 6 are extraocular muscles, surroundings. And our eye ki muscle, ciliary muscle. Ciliary muscle that adjusts the curvature of the lens. Ciliary muscle.
iris, ciliary muscle লিখে নাও, ciliary muscle, then iris, iris, iris is a part of the eye. We will study in anatomy and physiology, physiology special iris, bracket এ লিখো sphincter, SPHINCTR, যেমন আমরা পড়েছি organic of sphincteric reflex. Sphincter is like valve, one way movement. We have external anal sphincter, internal anal sphincter, external urethral sphincter, internal urethral sphincter. Internal urethral sphincter is absent in females. Internal, external cannot be absent. Common sense. External urethral sphincter cannot be absent. We have a voluntary urge to urinate, but we can hold it. External urethral sphincter cannot be absent. It is internally is present in males, but anatomically absent in females. এটা অন্য টপিক. So that is sphincter কথাটার মানে that is like a valve. In iris bracket sphincter, it is called iris pupilli or the sphincter pupilli. Pupilli, P-U-P-I-L-L-A-E, P-U-P-I-L-L-A-E, iris pupilli or the sphincter pupilli. Okay. Levator palpebris superioris, L-E-V-A-T-O-R, just ওটা নাম মোছার জন্য লিখছি না। palpebri, P-A-L, palpebri, P-A-L, P-A-B-R-A-E, একটা চেক করতে হবে। palpebri, P-E-B, palpebri, একবার দেখো তো যার কাছে একে জায়গাটা আছে। palpebri তো তাই হওয়া উচিত। P-A-L, P-E-B-R-A-E, একে জায়গাটা আছে। ওই সেকেন্ড নার্ভের পরে ওই তোমার ইসিআর চার্টের পরে হলো, তারপরেই থার্ড নার্ভ। যেমন অ্যানিমিয়াতে আমরা এটা অমন করতে পারি, এটা সেখানে যেটা আছে সুপিরিয়ারিস, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়র, S-U-P-E-R-I, superiorris, R-I-O-R-I-S, levator palpebri superioris. These muscles are supplied by third foot system. So 6 extraocular and 3 muscles. আর কিছু বাকি থাকবে superior চারটা করবে, এটাকে চারটা করবে, আর কিছু বাকি থাকবে 9 or 10 muscles, 9 or 10. Ciliary muscle, sphincter or iris pupilli, iris or sphincter pupilli, আর এখানে এটা আর তো কিছু থাকার কথা না। লিভেটার পালপেব্রি সুপিরিয়রিসের ফাংশন তো বলবো এখনই আমরা, ফাংশন এটা। আর একটা চারটা অর্বিকুলেস পরিফেশিয়াল না, এই নটা অর্বিকুলেস সবগুলি ওই সব যেগুলো আছে দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই ফেশিয়াল, আমরা ফেশিয়াল নার্ভ টেস্টিং করি। এই নটাই, দিস 9 মাসেল, দেখো একটা চারটা থাকে এটা আমি দেখছি। এই না নটাই 10টা একটাও বাদ যাচ্ছে কিনা দেখুন। বৃহস্পতিবার আমার এই টপিকটাই হবে, কেউ তো আসেনি। ইন্টারনাল স্কোর 9টাই আছে, 10টা দিন। So the 10টা যদি হয়ও, at least these 9 muscles are supplied. এর মধ্যে 4th trochlear nerve supplies the superior oblique muscle. লিখে নাও superior oblique muscle, লিখে নাও trochlear. And lateral or external rectus supplied by the abducens nerve. লিখে নাও lateral rectus এর পাশে লিখে নাও abducens. All of the others are supplied by the oculomotor nerve. There is a mnemonic also, LR6, SO4 and rest are supplied by the third nerve. SO4, LR6, L কে কেউ E লেখে, যেটা বললাম external rectus, ঠিক আছে? L কে কেউ E লেখে, জাস্ট আরেকটা মাসেল না বাকি আছে কিনা সেটার জন্য আর কিছু বাকি থাকার কথা না। LR6, SO4 and rest are supplied by 3.
only two the trochlear nerve কাজ খালি superior trochlear nerve is the only nerve that decussates before ওটা পরে পড়বে সেন্সাইতে তার মানে above all cranial nerves almost all cranial nerves supply the same side only superior oblique that means left eye superior oblique is separate supplied by right trochlear right eye superior oblique left trochlear left eye superior oblique by right trochlear opposite supply that means left side of brain left trochlear nucleus যেটা আছে সেটা right superior oblique কে টেস্ট করছে right superior oblique কে টেস্ট করছে আর left eye কি করছে left superior oblique কে টেস্ট করছে জাস্ট একটা মাসল আমি ভুলে যাচ্ছি না সেই জন্য আমি বারবার দিচ্ছি কি করে what does the ciliary muscle do helps in accommodate that means lens anterior or curvature of the lens কে বাড়াতে কমাতে সাহায্য করে এই যে কনভেক্স যখন আমাদের মোর প্যারালাল মোর কনভার্জ করতে হচ্ছে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু কনভেক্স দ্যাট ইজ দ্য আগে একটু বলে নিই আরেকটা নার্ভের মাসল ভুলে যাচ্ছি কিনা তাই জন্য বুঝিবা সিলিয়ারি মাসেলের হ্যাঁ levator palpebral superior is elevating the upper eyelid so if the third nerve is damaged there will be ptosis that means drooping of the upper eye if the third nerve is damaged just by inspection we can see আমরা এন্টার করলাম মানে সরি আমরা তো বসে আছি ক্লিনিশিয়ান আমি ডাক্তার বসে আছি পেশেন্ট এন্টার করলো দেখলাম ptosis আছে most probably it is due to third nerve defect আছে same side third nerve এই আইটা ptosis আছে ধরো the same side only fourth nerve is opposite eye brain থেকে opposite আসছে levator palpebral superior function is to elevate the upper eyelid না থাকলে মানে যদি মাসেল ড্যামেজ নয় নার্ভ ড্যামেজ থাকে তাহলে মাসেল উইল বি প্যারালাইজড দেন গ্রুপিং অফ দ্য আপার আই দ্যাট ইজ কল্ড ptosis PTOSIS the spelling is PTOSIS ciliary muscle হচ্ছে লেন্সের কার্ভেচারকে কন্ট্রোল করছে ciliary muscle and another key ciliary levator palpebral so eyelid sphincter pupil contracting constantly the pupil drooping of the upper eyelid due to paralysis of levator palpebral superiority which is due to mostly without nerve muscle defect rare নার্ভটা ড্যামেজ থাকে বলেই মাসেল ইজ প্যারালাইজড থার্ড নার্ভ সো থার্ড নার্ভে খালি কিন্তু ptosis থাকবে না all the muscles supplied by third nerve will be defective all the muscles supplied by the third nerve will be defective only ptosis is only not the only finding all the muscles supplied by the third nerve will be defective ওকে ওটা হয়ে গেল এবার আমরা পড়ব যে হোয়াট আর দ্য অ্যাকশন বলবো আর কি হোয়াট আর দ্য অ্যাকশনস অফ দ্য আদার মাসেলস তার আগে কোনো মাসেল ওই একটা মাসেল বাদ চলে গেল কিনা সেটাই ওখানে ঠিক আছে তুমি ভেতরে দেখছো আমার খুলে গেছে প্রায় দিস নাইন ঠিক আছে এইটা দেখে নাও এটা জাস্ট দেখতে পারো জাস্ট দেখে নাও দিস নাইন দেখো সব ফাংশন লেখা আছে আমরা বলছি সেই ফাংশন ঠিক আছে দেখতে আমরা বলে দিচ্ছি দিস নাইন নট টেক নাইন সো আওয়ার সুপিরিয়র রেকটাস একটা লিখে নাও একটা নেমোনিক এই নেমোনিকটা বইতে নেই ইনফেক্স পড়েছো অ্যানাটমিতে ইনফেক্স লেখো ইনফেক্স কথাটা একটা নেমোনিক আর বড় করে লিখে নাও ইনফেক্স আমি ইনফেক্স কথাটা লেখো what are the eyeball movements তার আগে জেনে নিই what are the eyeball movements দেখো আইবল এই যে আইবলটা কোন দিকে মুভ করতে পারে এই যে চোখের দিকে আইবলটা মুভ করে আমরা তো সব সময় ধরো এই জিনিসটা যখন আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি if I have to see the fan I have to do this but if I have to see that fan do I have to do this do I have to move my head only eyeball movement will do you have to see if I have to see something on the directly upper I have to move my head but directly upper will not have just eyeball upper movement will do so what are the movements one is superior one is inferior one is medial movement one is lateral movement Firstly, eyeball উপরে উঠতে পারে eyeball নিচে নামতে পারে eyeball lateral medial another I try to মানে difficult to perceive but difficult to understand
eyeball can be rotated internally or externally. Eyeballটা rotate করে যায়, but এটা commonly আমরা eyeballটা rotate. That movement is called intorsion. Internally rotate করলে intorsion, INTOR, SI মানে DI, SI, আর extorsion. Okay, SI, intorsion and extorsion. এগুলো হচ্ছে eyeball will be rotating internally or externally. Those are called intorsion or extortion. এবার একটা নেমোনিক আমরা বলেছি ইনফেক্স। ইনফেক্স এই নেমোনিকটা হচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা if we try to remember the function separately for 6 extraocular muscles is a little difficult, especially for the beginners. এখন তো আমরা জানি না, আমরা টেস্টগুলো করেও দেখি, জাস্ট নেমোনিকগুলো বলে দিই। ইনফেরিয়র, বোথ ইনফেরিয়র, কটা ইনফেরিয়র আছে? কটা ইনফেরিয়র আছে? Inferior rectus and inferior oblique, both are extorters of the eye. এটা কিন্তু just movement of the eyeball sidewise নয়, that is lateral movement of the eyeball. External বলো না, laterally বলবে। কেউ external rectus বলছে, lateral rectus. Lateral rectus does lateral rectus function, lateral movement of eyeball. That is adduction. That is actually adduction. এই lateral is abduction. যেরকম হাতে how to test power of muscles, যেটা টেস্ট করেছে abduction, adduction. Adduction is ওখানেও নেমোনিক, adding to the body is adduction. Abduction. This is abduction. মানে এখানে আছে this is adduction. সেরকম এখানেও বাইরে সরে যাচ্ছে, it is moving outwards, that is adduction of the eyeball. ভেতরের দিকে আসছে, nasal সাইডে চলে আসছে, abduction. বাইরের দিকে যেটা যাচ্ছে abduction, ভুল বলছি তাহলে, মানে বাইরের দিকে এটা abduction, সেরকম আইবলও এদিকে মুভ করছে abduction, towards the temporal side মুভ করছে abduction, towards the nasal side মুভ করছে adduction. ঠিক আছে? আর কি মুভমেন্ট সুপিরিয়র ইনফেরিয়র? আর হচ্ছে ইনটরশন এন্ড এক্সটরশন। ইনটরশন এক্সটরশন, ইন্টারনাল রোটেশন, এক্সটার্নাল। দিস ইজ somewhat difficult to perceive. আমরা জাস্ট এগুলো জানি, টেস্টের সময় আমরা খালি অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশনই দেখবো, আর সুপিরিয়র ইনফেরিয়র, মিডিয়াল ল্যাটারাল। বাট ইনটরশন, এই ইনফেরিয়র, বোথ ইনফেরিয়র মাসেলস infects inferior extraocular muscles, the two inferior, they are extorters of the eye. তাহলে superiors are intorters. ঠিক আছে? superior will rotate them internally. এটা টেস্ট করে খুব একটা দেখতে হবে না। কি infects is a mnemonic, inferior extraocular muscles are extorters. এটা একটা mnemonic, মনে রাখার জন্য। তুমি ধরো এইভাবে মুখস্থ করতে যাচ্ছ, ইনফেরিয়র রেক্টাস ওয়াটার। প্রথম কথা, ইনফেরিয়র রেক্টাসের ওয়ান ফাংশন ইজ ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। ওয়ান অফ দ্য ফাংশন, মানে মেইন ফাংশন, প্রাইমারি ফাংশন ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট। সুপিরিয়র রেক্টাসের প্রাইমারি ফাংশন আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। কিন্তু ইনফেরিয়র রেক্টাসের আরেকটা ফাংশন তো তোমাকে বলতে হবে এক্সটরশন। তো সেইটার জন্যই নেমোনিকটা। ইনফেরিয়র রেক্টাসও এক্সটরশন, ইনফেরিয়র অবলিকও এক্সটরশন। সুতরাং দুটো সুপিরিয়র ইনটরশন, এটা থেকে উল্টোটা করে দেবে। দুটো সুপিরিয়রের কাজ, সুপিরিয়র মেন কাজ কিন্তু ইনটরশন এক্সটেনশন হয়। সুপিরিয়র রেক্টাসের মেন কাজ কি? আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য আই। ইনফেরিয়র রেক্টাসের মেন কাজ ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য আই। ল্যাটারাল রেক্টাসের মেন কাজ অ্যাডাকশন অফ দ্য আই। মিডিয়াল রেক্টাসের মেন কাজ অ্যাবডাকশন অফ দ্য আই। মেন কাজ মানে ওটা তো আবার বাংলা, মেন কাজ মিন্স ফাংশন। উই আর টেলিং দ্য ফাংশনস অফ দ্য এক্সট্রাকুলার মাসলস উই আর স্টাডি। So superior rectus function is, এবার দেখো কি হলো superior rectus এর ফাংশন তাহলে কি হলো? মেইন ফাংশন ইজ এলিভেটিং দ্য আইবল, তাই তো? এলিভেশন। সো what are the actions? Elevation, depression is our elevation, depression, abduction, adduction, external rotation, internal rotation. These are the 6 movements. এমন নয় যে 6 মাসেল 6 মুভমেন্টস, এরকম নয়। সব মাসেরই সব কিছু কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে। মেইন ফাংশন অফ সুপিরিয়র রেক্টাস ইজ আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল। মেইন ফাংশন অফ ইনফেরিয়র রেক্টাস ইজ ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ আইবল। মেইন ফাংশন অফ ল্যাটারাল রেক্টাস ইজ outward movement of eyeball or abduction. Main function of medial rectus is inward movement of eyeball towards the nasal side or adduction. কিন্তু কিছু কিছু additional function আছে। Additional function এর জন্য one mnemonic is infects.
both inferior oblique and inferior rectus are extorsion, externally rotating, that we don't usually test. আমরা বিগিনার হিসেবে টেস্ট করব না, উই উইল নো। আর হ্যাঁ র্যাট বলছি, rectus muscles are adductors of the eye. This is the, দেখো তো কিছু ভুল বলছি কিনা বলছি, এতক্ষণ যা পড়ালাম তাতে কিছু ভুল মনে হচ্ছে। র্যাড আমরা বলছি rectus muscles or adductors of the eye। দেখো এটা হচ্ছে রেকটাসের সুপিরিয়র রেকটাস, অ্যাডাক্টর অফ দ্য আই। ওকে, সুপিরিয়র রেকটাসের সেকেন্ডারি ফাংশন, নট প্রাইমারি ফাংশন কি সুপিরিয়র রেকটাসের? এলিভেশন। অ্যানাদার ফাংশন ইজ অ্যাডাকশন অফ দ্য আই। তাহলে যেহেতু আমাদের র্যাড নেমনি, তাহলে সুপিরিয়র রেকটাসের ফাংশন অ্যাডাকশন অফ দ্য আই, সেকেন্ডারি ফাংশন। প্রাইমারি ফাংশন ইজ এলিভেশন। ইনফেরিয়র রেকটাসের প্রাইমারি ফাংশন কি? ডিপ্রেশন অফ দ্য আই। তাহলে ইনফেরিয়র রেকটাসের সেকেন্ডারি ফাংশন কি? র্যাড, অ্যাডাকশন। এরপরে লিখো মিডিয়াল রেকটাস। মিডিয়াল রেকটাসের প্রাইমারি ফাংশনই অ্যাডাকশন, সো র্যাড। ল্যাটারাল রেকটাস ইজ deviation from the name. Lateral rectus obviously it will not adapt, it will abduct. র্যাড এর মনে রাখার জন্য যে ল্যাটারাল রেকটাস ছাড়া বাকি রেকটাস, ওটাই বলছিলাম, কিছু ভুল হচ্ছে না, ভুল নয় মানে এটাই, রেকটাই আর অ্যাডাক্টাস, বাট obviously lateral recti cannot be adductors. Lateral rectus রেকটাসের রেকটাই is the plural of rectus, RECTUS তার plural হচ্ছে RECTR, রেকটাই। রেকটাসের তো র্যাড নেমোনিকটা আমরা মনে রাখার জন্য পড়ছি, বাট ল্যাটারাল রেকটাস ক্যানট বি অ্যাডাক্টর। ল্যাটারাল রেকটাসের ফাংশনই হচ্ছে আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট, অ্যাডাক্টর। ল্যাটারাল রেকটাসের প্রাইমারি ফাংশন ইজ অ্যাবডাকশন। অ্যাডাকশন একেবারেই করে না, অ্যাডাকশন বললে পুরো ভুল হয়ে গেল, বেসিক মিস্টেক। ল্যাটারাল রেকটাস কেন? কিন্তু র্যাড মিন্স আদার রেকটাস, আদার দ্যান ল্যাটারাল রেকটাস, আদার থ্রি রেকটাই আর অ্যাডাক্টার্স। তার মধ্যে মিডিয়াল রেকটাসের প্রাইমারি ফাংশনই অ্যাডাকশন, আর সুপিরিয়র ইনফেরিয়রের সেকেন্ডারি ফাংশন। অ্যাডাকশন সেকেন্ডারি ফাংশন, সুপিরিয়রের প্রাইমারি হচ্ছে এলিভেশন। সুপিরিয়র আর লাস্ট টু মেম্বার সুপিরিয়র অবলিক। সহজ করে আমি যদি পরপর একটা করে মাসেল ধরে খালি এভাবে বলে গেলাম সুপিরিয়র রেকটাস, এলিভেশন এন্ড অ্যাডাকশন, তাহলে মনে রাখা কঠিন। এবারে জিনিসটা একটু সহজ হচ্ছে। সুপিরিয়র অবলিক ইনফেরিয়র অবলিকের কাজ কি? অপোজিট অফ সুপিরিয়র আর ইনফেরিয়র রেকটাস। সুপিরিয়র অবলিক উইল ডিপ্রেস দ্য আইবল and inferior oblique will elevate the eye. তাহলে এলিভেশন থেকে করছে সুপিরিয়র রেকটাস এন্ড ইনফেরিয়র অবলিক। আজকের জন্য এটুকুই ঠিক আছে। কোন পজিশনে করে সেটা আবার আছে। আইবল তো খালি মিড পজিশনে থাকে না, আইবল ইজ ইন অ্যাবডাক্টেড পজিশন এন্ড অ্যাডাক্টেড পজিশন। মানে আমাকে কিভাবে আইবল, এটা পরের দিন হবে স্যার, আইবল আমাকে কিভাবে টেস্ট করতে হয়, আমি খালি মিড পজিশন অফ গেজে টেস্ট করবো তা না, তারপর তাকে বলবো এরকম দেখো বাঁদিকে থাকে, আঙুলটা আমার বাঁদিকে নিয়ে যাও। এবার বলবো ওপরে দেখুন, এই অ্যাপটা আঙুলটা বাঁদিকে নিয়ে গেছি, মানে আই হ্যাভ টেকেন দ্য পারসন, ধরো আমি ওভাবে দেখাচ্ছি, আমি ওকে টেস্ট করছি ধরো, তাহলে আই হ্যাভ টেকেন মাই রাইট ফিঙ্গার টু রাইট, আই হ্যাভ টেস্টিং হিম। তাহলে ওর কি হচ্ছে, লেফট আই ইজ অ্যাবডাক্টিং and left eye is abducting, right eye is adducting. In abducted position, one of the muscles will elevate the eye, either superior, এবার কোনটা কি করে আমরা টেস্টিং এর সময় ফার্স্ট দিকে। adducted position এ one of them functions as elevator, abducted করে, same for depression, adducted position এ one of them act as depression। তাহলে elevator কে কে? superior rectus and inferior oblique, আর ডিপ্রেসার থেকে সুপিরিয়র অবলিক এন্ড ইনফেরিয়র, আগে ইনফেরিয়র রেকটাস বলতে, দ্যাট প্রাইমারি। সুপিরিয়র অবলিক, সুপিরিয়র অবলিকের ডিপ্রেশন ছাড়া সুপিরিয়র, ধরো একটা মাসে হঠাৎ করে বলবো তোমাকে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ সুপিরিয়র অবলিক। এবার আমি যদি পরপর আমরা শিখি যে এই সুপিরিয়র অবলিক পোস্ট এই এই এই, তাহলে মনে রাখা কঠিন। এইবার একটু হয়তো সুপিরিয়র অবলিকের ফাংশন কি, তাহলে একটা হচ্ছে রেকটাসগুলো ওই যেদিকে যা নাম সেই রকম ফাংশন, সুপিরিয়রের উপরে নিচ্ছে। সুপিরিয়রের অবলিকের যদি হয় তাহলে ডিপ্রেশন, অবলিকের উল্টোটা হবে সুপিরিয়র অবলিকের ডিপ্রেশন। আরেকটা কি? ইনফেক্স র্যাক। তাহলে ইনফেক্স থেকে আমি পাচ্ছি ইনফেরিয়র যদি এক্সট্রাক্টর হয়, তাহলে সুপিরিয়র অবলিকের আরেকটা কাজ হচ্ছে ইন্টরশন। ইনফেরিয়রের
এক্সটরশন, তাই জন্য আগে আমরা নেমোনিকটা বলে না, আমরা যদি জাস্ট মাসেল বাই মাসেল জাস্ট ফাংশনগুলো লিখিয়ে দিতাম তাহলে মনে থাকতো। ইনফেক্স র্যাটটা মনে রেখে তারপর এখন আমরা আলোচনাটার পর আমরা আসছি যে সুপিরিয়র অবলিকের ফাংশন কি। স্যার রেকটাস, তাহলে এভাবে বলতে পারো স্যার রেকটাসের ফাংশন যে সাইডের থাকে, সুপিরিয়র রেকটাসের ফাংশন আমার যদি এলিভেশন হয় তাহলে সুপিরিয়র অবলিকের উল্টোটা হবে ডিপ্রেশন। বাট আইদার ইন অ্যাবডাক্টেড অর বোথ পজিশনে কিন্তু সুপিরিয়র অবলিক কাজ করছে, কারণ ডিপ্রেশনের মেন মাসেল ইনফিরিয়র রেকটাস। সুপিরিয়র অবলিকের আরেকটা মানে সুপিরিয়র অবলিক ডিপ্রেস দ্য আইবল এন্ড ইন্টরশন। ইন্টরশন কোন নেমোনিকটা দেখাচ্ছি, ইনফেরিয়র আর এক্সটর্টাস। সুপিন তো ভালো কোনো এসইউপিআইএন তো ভালো নেমোনিক নয়, তাই ইনফেক্সটাকে আমরা নেমোনিক করে দিচ্ছি ইনফেরিয়র আর এক্সটর্টাস। সো সুপিরিয়র রেকটাস এন্ড সুপিরিয়র অবলিক উইল বোথ বি ইন্টরশন। হঠাৎ সুপিরিয়র অবলিক বললে দ্যাট ইজ ডিপ্রেশন এন্ড ইন্টরশন। এন্ড অবলিকের রেডিয়াইকে যদি র্যাট থেকেও করা যেতে পারে, রেডিয়াই যদি অ্যাডাক্টার্স হয় তাহলে অবলিকস আর অ্যাবডাক্টার্স। তাহলে আরেকটা ফাংশন আমি সুপিরিয়র অবলিকের বলতে পারি, ইনফেরিয়র অবলিকেরও দে আর অ্যাবডাক্টিং লাইন, কিন্তু এগুলো সেকেন্ডারি ফাংশন। অ্যাটলিস্ট প্রাইমারি ফাংশনটা বলবো সুপিরিয়র অবলিকের রেকটাসের এলিভেশন, ইনফেরিয়র রেকটাসের ডিপ্রেশন উইদাউট ইন ওয়ান ইন পার্টিকুলার পজিশন অ্যাবডাক্টেড অর অ্যাডাক্টেড, সেটা আমরা পরে টেস্ট করব। একদিনে এত বললে সব এমনি একটু কঠিন আছে জায়গা। এক্সট্রাকুলার ফাংশনের মাসেল একটু কঠিন আছে, আগে নেমোনিকটা জেনে তারপর আমরা যাবো। আগে ফার্স্ট নেমোনিক দেন, বিকজ জাস্ট মাসেল বাই মাসেল মনে রাখতে গেলে বিগিনাররা তো পারবেই। আমরাই এখন পড়ে আসি, আমরা রীতিমতো আমি পড়েছি, পড়াশোনা করছি, ক্লাস পড়াচ্ছি, এমন নয় যে 1-2 না হয় মানে মোটামুটি জলবা, ঠিক আছে। 1-2-তে কিচ্ছু নেই, ওই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হয়। সেলের স্টার্টে কিছুই নেই, সেলের স্টার্ট একবার বুঝে গেলে অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি, একটু মনে রাখা। এক্সট্রাকুলার ফাংশনটা বাড়ি গিয়ে পড়বে, লিভেটার ফ্যামিলি ওগুলো সব সিলিয়ারি মাসেল অ্যাকোমোডেশন বলে একটা টার্ম আছে, অ্যাকোমোডেশন টেস্ট আমাদের করতে হবে। সিলিয়ারি মাসেল অ্যাকোমোডেট করবে কি, অ্যাকোমোডেশন মানেই হচ্ছে আমি নিয়ার অবজেক্টকে ঠিকঠাক দেখতে পাবো না। হঠাৎ করে চোখের সামনে নিয়ে আসলাম, সিলিয়ারি মাসেল কন্ট্যাক্ট করবে, কার্ভেচার অফ লেন্স মারবে, তবেই দেখতে পাবো, নাহলে দেখতে পাবো নিয়ার ভিশন। ফার টু নিয়ার ভিশন, হঠাৎ করে একটা চোখের সামনে দূরে দেখছে, ওটাই টেস্ট। মুখ হঠাৎ করে নাকের সামনেটা আগুন নিয়ে, তাহলে ওটা দেখতে গেলেই কনভার্জেন্স অফ ভিজুয়াল অ্যাক্সেস। হোয়াট ইজ কনভার্জেন্স অফ ভিজুয়াল অ্যাক্সেস ফর বাইনোকুলার ভিশন? আমাদের both eyeballs see the same thing যদি না কোনো ডিফেক্ট থাকে। দ্যাট ইজ আওয়ার হিউম্যান ভিশন ইজ বাইনোকুলার, নট ইউনিওকুলার। একটা চোখ ওই দিকে দেখছে, একটা চোখ একসাথে দেখছে না, ঠিক আছে। যে কোনো অবজেক্ট দেখলে দুজনে মানে দুটো আইবল একই জিনিস দেখবে, দ্যাট ইজ বাইনোকুলার ভিশন। যদি হঠাৎ করে একটা আঙুল নাকের সামনে নিয়ে আসে, ও দূরে দেখছিল, তাহলে সেটা দেখতে হলে ওর অ্যাকোমোডেশন বলে দ্যাট ইজ সামথিং অ্যাকোমোডেশন উইল বি দেয়ার। সো দ্য আইবল উইল একটা কি হবে অ্যাকোমোডেশনে আমরা করবো, এটা ফার্স্ট ডেতে করাই হলো। অ্যাকোমোডেশনে আইবল উইল বি মানে একটা হচ্ছে ওর ফার থেকে নিয়ার হবে, কার্ভেচার অফ লেন্স হ্যাজ টু বি ইনক্রিজ সিলিয়ারি মাসেল, পিউপিল হ্যাজ টু ডাইলেট, স্ফিংটার পিউপিল, সব থার্ড নার্ভ করছে এভরিথিং। অ্যাকোমোডেশন ইজ হোললি থার্ড নার্ভ। আর কি হবে কনভার্জেন্স অফ দ্য আই usually abduct করবে, they will converge, both eyes will converge, both eyes will see the finger in front of the nose, তাহলে abduction কে করছে মিডিয়াল রেকটাস, মেইনলি মিডিয়াল রেকটাস। তাহলে তিনটেকেই দেখো কে সার্ভ করছে, সিলিয়ারি মাসেল, স্ফিংটার পিউপিলি, মিডিয়াল রেকটাস। সো থার্ড নার্ভ ডিফেক্টিভ হলে বাইনোকুলার ভিশন হবে না, অ্যাকোমোডেশন হবে না, ফার ভিশন থেকে চট করে নিয়ার ভিশন শিফট করতে পারবে, ঠিক আছে। That is one test. Our direct light reflex, indirect light reflex you have to test. শিখবো আমরা on Thursday. Direct and indirect light reflex, accommodation reflex এগুলো আমাদের Thursday, and other test of extraocular muscle in different positions of the eyeball we will learn on Thursday. But please study the functions and come on Thursday. Medial rectus adduction হবে, rad তো সেটাই বলছি। Medial rectus এর primary function is adduction. Rad is except lateral rectus. Obviously lateral rectus adduction হতে পারে না, তাও আমরা rad নেমোনিকটা রেখেছি। মিডিয়ালটাও আমরা obviously বলতে পারছি। সুপিরিয়র আর ইনফেরিয়র একটাই আর adductors, ওটার জন্যই rad নেমোনিকটা করা। যদি আলাদা যদি নেমোনিক না থাকে তাহলে আমাকে মুখস্থ করতে হবে যে ল্যাটারাল রেকটাস, ওটা না হয় obviously বুঝতে পারছি adduction, মিডিয়াল রেকটাস adduction, কিন্তু
সুপিরিয়র ইনফেরিয়রটা মনে থাকবে না, তাই জন্য আমরা র্যাড নেমোনিকটা করে নিলাম। কিন্তু ল্যাটারাল রেকটাস তো হতে পারে। র্যাড মানে যে ল্যাটারাল রেকটাসকে আবার ভুল করে অ্যাডাকশন করবে, ল্যাটারাল রেকটাস অ্যাবডাকশন হবে। সুপিরিয়র ইনফেরিয়রের যেহেতু সেকেন্ডারি ফাংশনটা মনে রাখার জন্য আমরা র্যাড নেমোনিকটা করেছি। ইনফেরিয়র মাসেলগুলোর এক্সটরশন যে সেকেন্ডারি ফাংশন, সেকেন্ডারি মানে আদার দ্যান দ্য প্রাইমারি ফাংশন। প্রাইমারি ইনফেরিয়র রেকটাসের হচ্ছে এলিভেটিভ, ইনফেরিয়র অবলিকে ইনফেরিয়র রেকটাসের হচ্ছে ডিপ্রেসিভ, ইনফেরিয়র অবলিকের এলিভেটিভ। কিন্তু ওর যে এক্সটরশন আছে তার জন্য ইনফেক্স লেখা। তাহলে সুপিরিয়রের ইন্টারশন, সুপিরিয়র বিপর ইন্টারশন, এইটার জন্য মনে রাখবে। এই নেমোনিকগুলো মনে রেখে তার আর প্রাইমারি ফাংশনগুলো ভেবে নিয়ে তারপর পাশাপাশি সেকেন্ডারিগুলো লিখবে। নিজেরা আবার পড়ে নিয়ে আবার ভেবে না দেখে লিখবে, তাহলে মনে থাকবে। ওয়েডনেসডে আজকে যদি নাও করো, আজকে একবার করলে ভালো, আবার ওয়েডনেসডে ইভিনিংয়ে করবে, তারপর থার্সডে ক্লাসে আসলে দেখবে সুবিধা হবে। আর যারা সেদিন প্রথম শিখবে সেদিন আমাদের টেস্ট করতে হবে, হাউ টু টেস্ট ফর অ্যাকোমোডেশন, হাউ টু টেস্ট ফর আর ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স, ইনডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স টেস্ট করতে হয়, টর্চ লাগবে। ঠিক আছে, টর্চ আছে কিনা দেখছি, না হলে ওটা অবশ্য টর্চ ছাড়া একটু বলে দেওয়া যাবে যে কী হয়, ওটা খুব ইজি। লাইট রিফ্লেক্স ইজি, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সও মোটামুটি ইজি। এইটা একটু কঠিন। এক্সট্রাকুলার মাসেলসের এই টেস্টগুলো একটু কঠিন, আর বোঝাটাও একটু কঠিন, থিওরিটাও একটু। তাই জন্য ওই নেমোনিক মনে রেখে আর প্রাইমারি ফাংশন মনে রেখে আরেকবার বলে যাও। সুপিরিয়র রেকটাস প্রাইমারি ফাংশন এলিভেটিং, ইনফেরিয়র রেকটাস ডিফ্লেক্টিং, মিডিয়াল রেকটাস অ্যাবডাক্টিং, ল্যাটারাল রেকটাস অ্যাডাক্টিং। সো সুপিরিয়র অবলিক উইল বি ডিফেক্ট, ল্যাটারাল রেকটাস অ্যাবডাক্টিং, নামটা বলতে সাইনটা। সো মিডিয়াল রেকটাস অ্যাডাক্টিং, ল্যাটারাল রেকটাস অ্যাবডাক্টিং, সুপিরিয়র অবলিক ইজ ডিপ্রেসিভ। সুপিরিয়র রেকটাস যেহেতু রেকটাসটা নয়, তাহলে ইনফেরিয়র অবলিক ইজ এলিভেটিং, বাট পজিশন অফ দ্য আইবল উইল ম্যাটার। আইবল অলরেডি মিড পজিশনে থাকলে দুটোই কাজ করবে, বাট অ্যাবডাকশন আর অ্যাটাকলে যে এর মধ্যে যে কোনো একটা সেটা আমরা মনে দিই। ঠিক আছে, আর সিলিয়ারি ওইগুলো সব। সিলিয়ারি হচ্ছে কার্ভেচার অফ দ্য লেগসকে কন্ট্রোল করছে, ওই অ্যাকোমোডেশনে কার্ভেচারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিয়ার থেকে উল্টোটাও হচ্ছে, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সকে আমরা বলি ফার থেকে নিয়ার, উল্টোটাও হচ্ছে। যখন এ চলে যাচ্ছে রিল্যাক্স করে যাচ্ছে, সুতরাং কার্ভেচার কমে যাচ্ছে। আর মিডিয়াল রেকটাস ওখানে কনভার্জেন্স অফ আইবল করাচ্ছে, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। আর হচ্ছে লিভেটার প্যারামিটার সুপিরিয়র এলিভেট করছে আপার আইলিডকে, যদি ডিফেক্টিভ থাকে থার্ড নার্ভ along with other মানে ফাইন্ডিংস। অলিটোসিস উইল নট বি देयर, আদার ফাইন্ডিংসও থাকবে। থার্ড নার্ভের জন্য কতগুলো মাসেল চলে গেছে, মিডিয়াল রেকটাস চলে গেছে, মানে কি ল্যাটারাল রেকটাস ইজ ফাংশনিং, দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই 6 নার্ভ। থার্ড নার্ভ ডিফেক্টের একটা ফাইন্ডিং হচ্ছে, এগুলো পরে দিন করা ভালো। একটা ফাইন্ডিং হচ্ছে eyeball will be shifted outwards because medial rectus has got। ঠিক আছে, হ্যাঁ একটু না, এইগুলো একটু মানে বারবার করলে, খালি ফাংশনগুলো দেখে এসো, পড়ে এসো। আজকে একবার, আর ওয়েডনেসডে 10 মিনিট টাইম দাও আজকে, আর ওয়েডনেসডে ইভিনিংয়ে আবার একটু আধ ঘন্টা টাইম। ঠিক আছে, তারপর থার্সডে ক্লাসে এসো। আর ওর তো কবে ক্লাস আছে, তাহলে টিউসডেতে একবার পড়ে এসো।